Why do we need trigonometry? നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് നാം ട്രിഗണോമെട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ് us do it with some examples. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഈ ടവർ ഒരു ഓഷ്യനിലാണുള്ളത്. ഒരു ഷിപ്പ് ടവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഷിപ്പ് ടവറിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തായിരിക്കും? ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അറിയാം. ലെറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ ബി h. ഷിപ്പും ടവറും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് d നമുക്ക് ട്രിഗണോമെട്രി യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് കൺസിഡർ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടവർ ആൻഡ് ദ ഷിപ്പ് ഈസ് തീറ്റ. ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. അതായത് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം d ബൈ h. നമുക്ക് തീറ്റ, h ഇവയുടെ വാല്യൂ അറിയാം. Therefore distance d is equal to h tan theta. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ. ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഒരു കാർ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർ അയാളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണെന്ന് അറിയണം. ലെറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർ ആൻഡ് ദ മാൻ ഇസ് d. ലെറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ബി h. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ദ കാർ ഈസ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. ദെൻ we know that sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. അതായത് എതിർവശം ബൈ കർണം. Therefore sin theta is equal to h by d. Now we can see the distance d is equal to h by sin theta. ഇനി നമുക്ക് കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ മോഷൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. t1 ആൻഡ് t2 എന്നീ രണ്ട് ടൈമിൽ d1 ആൻഡ് d2 എന്നീ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So the speed of the car, that is distance by time taken, is equal to d2 minus d1 divided by t2 minus t1. What is trigonometry? If we break the word, it is trigono plus metry. Here trigono ennu vechal triangle and metry ennal measurement. So it becomes measurement of a triangle. Now what is triangle? Triangle endana? Triangle also, if we break the word, it is tri plus angle. Tri means 3, right? So anything which has 3 sides and 3 angle is called a triangle. Triangle-ന് 3 സൈഡ്സും 3 ആംഗിൾസും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now what is angle? നമുക്ക് ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. In simple words, angle is the measure of rotation of a line about a fixed point. In definition, an angle is a combination of two rays or half lines with a common endpoint. The latter is known as the vertex of the angle and the rays are its sides. നമുക്ക് പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് ഒരു റേ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. We will name it AB. ഇനി നമുക്ക് ഈ റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ് എ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് now let's name this b dash. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റേസ് ഉണ്ട്, എ ബിയും എ ബി ഡാഷും. Here we have rotated b this much and let's call this theta dash. Suppose I rotated b further from b dash to get to this point b double dash. So ഇതുവരെ ആയിരിക്കും theta double dash. ഇവിടെ theta ഡാഷും theta double ഡാഷും ആണ് ആംഗിൾസ്. Theta is the angle between AB and AB dash. And theta double dash is the angle between AB and AB double dash. Hope you understood this much. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് നോക്കാം. പാർട്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ. One is initial side, then terminal side and the vertex. നമുക്ക് വേർട്ടെക്സ് എന്താണെന്ന് ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. From the previous example, we had rotated B to B dash, keeping A fixed. This is called the terminal side. And this is called the initial side. And this point is called the vertex. Angles രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. That is positive and negative angles. For example, if we rotate
AB in the anti-clockwise direction with A fixed, and we get a positive angle between AB and AB dash. Similarly, if we are rotating AB in the clockwise direction, keeping A fixed, then AB dash will be a negative angle. Measure of the angle is the amount of rotation performed to get to the terminal side from the initial side. ഇനീഷ്യൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ സൈഡ് എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ആ മെഷർ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് റേ എ ബി, ആൻഡ് ഇഫ് വി റൊട്ടേറ്റ് ഇറ്റ് ദിസ് മച്ച് to obtain AB dash, so this is theta. Theta is nothing but the amount of rotation performed by AB initial side to reach AB dash, the terminal side. There are two types of measure of angles. One is the degree measure and the other is the radian measure. What is degree measure? Degree measure എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 degree is equal to 1/360th of a rotation. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 360 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കൺസിഡർ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ, സേ and name it AB. Let the center be A. If we rotate this in the positive direction, that is anti-clockwise direction, this whole movement is called one rotation. This whole rotation after reaching the starting position itself, okay, one full rotation is equal to 360 degree. When we divide both sides by 360 degree, we get 1 degree. It is nothing but 1/360th of a rotation. If you convert degree to minutes, 1 degree becomes 60 minutes, and also minutes to seconds, 1 minute becomes 60 seconds. These are the normal clock conventions that we use here. Let's do some examples to clear this concept. നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി, 180 ഡിഗ്രി, 270 ഡിഗ്രി, 400, -30, -420 എന്നിവ വരച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം 360 ഡിഗ്രി. നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ടേക്ക് എ റേ. റേ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, ആൻഡ് നെയിം ഇറ്റ് എ ബി. ഇതുപോലെ ഒരു റേ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്യും. 360 ഡിഗ്രി ഈസ് ഇക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് 360 ഡിഗ്രി? ഇറ്റ്സ് എ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ. സോ അതും ഏത് സൈഡിലേക്കാണ്? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സോ ദ റേ വിൽ റീച്ച് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. ആൻഡ് വി വിൽ നെയിം ഇറ്റ് ബി ഡാഷ്. ഇതാണ് 360 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡ്രോ 180 ഡിഗ്രി. 180 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 360/2 ആണ്. Again we will start with AB itself. Rotate the radius AB in anti-clockwise direction itself. The result will be directly opposite to AB. This will form a straight line and we will mark this B dash here. So this angle is 180 degree. നമുക്ക് 270 ഡിഗ്രി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നോക്കാം. We know 360 degree, 180 degree, etc. നമുക്ക് 180ൽ നിന്ന് 270 കണ്ടുപിടിക്കാം. So from 180 we will move 90 degree in the anti-clockwise direction. So this is B dash. This is angle 270 degree. Next 400 degree. We will start with AB itself. We know that one full rotation becomes 360 degree. ഈ 360 degree 400 എത്താൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് 40 ഡിഗ്രിയുടെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അഗെയിൻ ഫ്രം 360 ഡിഗ്രി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ 40 ഡിഗ്രീസ് ടു ബിക്കം 400 ഡിഗ്രീസ്. വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് 40 ഡിഗ്രി or 400 degree, both are same.
Now if we want to draw minus 30 degree, minus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലല്ല. ദിസ് ടൈം വി വിൽ ഗോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാർക്ക് ദിസ് 30 degree there. ദിസ് റേ വിൽ ബിക്കം ബി ഡാഷ്. നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾസിനെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം. റിമെമ്പർ ദിസ് ഓൾവേസ്. സിമിലർലി if we are supposed to plot minus 420 degree, we will start with AB itself and we will move this the clockwise direction. If we complete the full rotation in the clockwise direction, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് 360 ഡിഗ്രി കിട്ടും. കാരണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് 360 ഡിഗ്രിയാണ്. നൗ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് മൈനസ് 60 ഡിഗ്രി ഫ്രം ദിസ് പൊസിഷൻ, that is in the clockwise direction. This angle we can either call it minus 420 degree or minus 60 degree, both are same. This is B dash. I hope you got these concepts clear and you know have a general idea to draw all these angles. Now let's understand radian measure. 1 radian is the angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a circle of radius 1 unit. ശ്രദ്ധിക്കണം, ആർക്ക് ലെങ്ത്തും റേഡിയസും 1 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. We have this circle with center O. If the radius of the circle is 1 unit, ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററോ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററോ 1 മീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോമീറ്ററോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. And the arc length is also 1 unit. So whatever the angle the arc makes, say theta, this theta is equal to 1 radian. ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1 radian ആയിരിക്കും. In this case, if we take a circle whose radius is r, then we have to take an arc of length r. Whatever angle you get by the arc at the center, that is from end points of the arc, that angle is called 1 radian. ഇവിടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് r ആണ്. നമുക്ക് r ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ ആർക്കും സെൻറ്ററുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആണ് 1 radian. Here are some points to be noted. The circumference of the circle is 2 pi r, that we know. In the case of r, it is equal to 1 unit and arc length also is equal to 1 unit. Therefore 1 revolution is equal to 2 pi r. r 1 unit ആയതുകൊണ്ട് just 2 pi. 1 revolution is equal to 2 pi. If we take one full rotation in the anti-clockwise direction as theta dash, then theta dash is equal to 2 pi radian. Similarly, for arc length 1, radian is equal to 1 radian. For arc length 2, it is 2. Arc length 2 pi, the radian is 2 pi. Please note, there is a formula theta is equal to L by R. Given theta is not in degree, theta should be in radian. Here, L is the arc length and R is the radius. If L is equal to R, we can see that theta is equal to 1 radian. L ഉം R ഉം same ആണെങ്കിൽ theta 1 radian ആയിരിക്കും. Now let's do some example to clear our doubts and all. Let's draw 1.5 radian and minus 2 radian. Take the circle with center O and radius R. Let this point P. ഇവിടെ തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് 1.5 radian. നമുക്കറിയാം തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു L by R. Therefore, L is equal to 1.5 R. We have to take OP in the positive direction, that is anti-clockwise direction, to a length of 1.5 R to reach Q. And now we join these points. Whatever angle we get is 1.5 radian. Arc length 1.5 R ആകുമ്പോൾ the angle we get is 1.5 radian. Now in the case of minus 2, theta is equal to L by R. Now take the circle with center O and radius R. നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിനെ S എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം. From S we have to take the arc length 2R in the clockwise direction, that is negative direction, like this. We got a point T in distance minus 2R on the circle. Join the center O with T. This angle we get is nothing but minus 2 radian. ഈ ആംഗിൾ ആണ് minus 2 radian. Now let's discuss about the relationship between degree and radian. 1 radian is equal to 180 by pi degrees.
which is equal to 57 degree 16 minutes approximately. Please remember this. We know that 2 pi radian is equal to 360 degree. Therefore 1 radian is equal to 360 by 2 pi എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, which is equal to 180 by pi, which is equal to 57 degree 16 minutes approximately. And from this 1 degree is equal to 2 pi by 360, which is equal to pi by 180 degree. So we have some conventions here. In this we will remember some of the angles in both degree and radian form. First, 30 degree is equal to pi by 6, 45 degree is equal to pi by 4, 60 degree is equal to pi by 3, 90 degree is equal to pi by 2, 180 is equal to pi, 270 degree is equal to 3 pi by 2, and 360 degree is equal to 2 pi. Remember these values because we will be using this very often. Note, ഈ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് 2 pi radian is equal to 360 degree എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. Radian measure is equal to pi by 180 into degree measure. നമുക്ക് റേഡിയനോ ഡിഗ്രിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാത്തതിനെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. Similarly, degree measure is equal to 180 by pi into radian measure. For example, we have to convert 60 degree to radians. നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. Radian measure is equal to pi by 180 into degree measure. Here degree measure is equal to 60 degree. Then the corresponding radian measure would be pi by 180 into 60 degree, which is equal to pi by 3. Therefore 60 degree is equal to pi by 3 radians. Now I want to convert pi to degree. Don't get confused, okay? Always remember this one formula, that is enough. 2 pi radian is equal to 360 degree. We have to convert pi to degree. Pi is equal to 360 degree by 2, which is equal to 180 degree. That is pi radian is equal to 180 degrees. Remember this formula. 2 pi radian is equal to 360 degree. നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഡിഗ്രിയും റേഡിയൻ ആയിട്ടും തിരിച്ചും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Friends, let's do some problems. In this question, we have to convert 50 degree 20 minutes to radian measure. 50 degree 20 minutesനെ നമുക്ക് radian measureലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 1 minute is equal to 1 by 60 degree എന്ന് നമുക്കറിയാം. Therefore, 20 minutes is equal to 20 by 60 degree, which is equal to 1 by 3 degree. Therefore, 50 degree 20 minutes becomes 50 plus 1 by 3, which is equal to 151 by 3 degrees. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പഠിച്ചൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. 2 pi is equal to 360. എന്താണത്? 2 pi radians is equal to 360 degree. Therefore, 1 degree is equal to 2 pi by 360 radian. From this, we can find 151 by 3 degree, which is equal to 2 pi by 360 into 151 by 3. Cancel these and it will become 151 by pi divided by 540 radians. Next question. ഇവിടെ നമുക്ക് 5 radiansനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സെയിം ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. 2 pi radians is equal to 360 degree. So 1 radian is equal to 360 by 2 pi degrees. So 5 radian will be equal to 360 by 2 pi into 5 degree. On solving this, we will get, ഇവിടെ പൈക്ക് പകരം നമ്മൾ 22 by 7 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. So it will become 286 4 by 11 degrees. ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get 286 degree 21 minutes 50 seconds. Next question. In this question, we have to find the radius. If the angle and the arc is given, ആംഗിളും ആർക്ക് ലെങ്ത്തും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Question is, find the radius of the circle whose central angle is 60 degree and the arc length is 37.4 centimeter. ഇവിടെ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രിയും
ആർക്ക് ലെങ്ത് 37.4 സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ്. ഡ്രോ ദ സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് 60 ഡിഗ്രി and this is 37.4 centimeters and this is r, which we have to find out. r നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. We know one formula which we can use here, which is theta is equal to L by r. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? 60 നമുക്ക് ഡിഗ്രീസിലല്ല കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ 60 ഡിഗ്രീസിനെ നമുക്ക് റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. 60 ഡിഗ്രി റേഡിയനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് പൈ ബൈ 3. ഇത് നമ്മൾ ഫോർമുലയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പൈ ബൈ 3 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 37.4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. 37.4 എന്താണ്? ആർക്ക് ലെങ്ത് എൽ. Therefore, r is equal to 37.4 into 3 divided by 22 by 7. 22 by 7 എവിടെ നിന്ന് വന്നു? That is the value of the pi. ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 37.5 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും. അതായത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. This is r. Next question. This question says that the minute hand of a watch is 2 centimeter long. അത് 50 minutes എത്തുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ ക്ലോക്ക്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ്, വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റിങ് 12 now. മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എന്താണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? 12നെയാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. And we have to find how much it travels when it completes 50 minutes from 12. ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 50 മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. We know the length of the minute hand, which is 2 centimeter. ഇപ്പോൾ 60 minute is equal to 2 pi rad എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം ഒരു ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ, മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ എത്രയാണ്? 60 minutes ആണ്. Therefore, here 1 minute becomes 2 pi by 60 radians. Therefore, 50 minutes becomes 2 pi by 60 into 50 radians, which is equal to 5 pi by 3 radians. നമുക്ക് 50 മിനിറ്റ്സിനെ റേഡിയൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. തീറ്റ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ. നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എൽ. എൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Therefore, L is equal to theta into R, which is equal to 5 by 3 pi into 2 centimeter, which is equal to 5 by 3 into 22 by 7 into 2 centimeter. This will be in centimeter because R was also in centimeter. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 10.5 എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും. നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് സേസ് ദ ആർക്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത്, നോട്ട് ദിസ്, സെയിം ലെങ്ത് ഇൻ 2 circles subtends 45 degree and 90 degree respectively at the center. We have to find the ratio of their radii. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സർക്കിൾസിൻ്റെയും റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. There are 2 circles having radii R1 and R2 respectively. The arc length formed by the angles in both the circles are same എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. That is, both of them makes the same arc length of L, but the angles are different. This angle is 45 degree here and this angle is 90 degree. We have to find the ratio of R1 and R2. R1ഉം R2ഉം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. We will use the formula theta is equal to L by R. തീറ്റയെ റേഡിയനിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. We will use the formula 360 degree is equal to 2 pi radian. 1 degree is equal to 2 pi by 360 radians, which is equal to pi by 180 radians. So 45 degree is equal to pi by 4 radians, let it be theta 1, and 90 degree is equal to pi by 2 radians, which is theta 2. Suppose theta 1 is equal to L1 by R1 and theta 2 is equal to L2 by R2. നമുക്കറിയാം L1 is equal to L2, which is equal to L. Therefore, theta is equal to
L by R1 ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. തീറ്റ 2 is equal to L by R2. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 2. When we divide these two equations, we will get theta 1 by theta 2 is equal to R2 by R1. Pi by 4 divided by pi by 2, which is equal to 1 by 2. Therefore, R2 by R1 is equal to 1 by 2. Hope you got the general idea of solving such problems. Thank you.